tres hermanos en su juventud recibieron de su señor el mismo oro y los mismas tierras con la misión de provocar el tiempo y multiplica lo recibido. El mayor con los hornos, ese lo gasto todo. El del medio, por miedo, escondió su oro y dejó pesa su tiempo. Pero el menor trabajó con propósito y lo multiplicó. Años después, su señor regresó para pedirles cuenta y les dio a cada uno la recompensa que merecen. Quédate hasta el final porque esta historia te hará valorar el tiempo y el dinero. Había una vez, en una tierra lejana y bañada por el sol, vivían tres hermanos jóvenes llamados Nadim, Efraín y Samir. Vivían en una pequeña aldea rodeada de campos dorados, donde el conto de los gallos marcaba el amanecer y el trabajo era la ley de cada día. Sus casas eran humildes, pero en medio de la sencillez había algo que los unía. Los tres trabajaban para un mismo hombre, el señor Salomón, un hombre rico, sabio y temeroso de Dios. Cada uno de los hermanos albergaba el mismo sueño en lo más profundo del pecho. Anhelaban tener tierras propias, muchos cultivos y crecer urbanos que dieran sustento. Sonaban con cercas de madera, potreros verdes y con el sonido lejano de ovejas y vacas al volver al corral al atardecer. Sin embargo, la realidad los había dejado pobres. Cada uno heredó de su padre una casita sencilla, paredes de barro, un techo de lámina que a veces resonaba con la lluvia y nada más que trabajo y manos dispuestas. Eran trabajadores, sí, pero también muy distintos entre sí en la manera de pensar y en cómo administraban el tiempo y el dinero que la vida les daba. Cada uno veía esos dos tesoros de un modo completamente diferente y en esa diferencia se escondía su destino. Nadim, el mayor, era un hombre de fuego. Creía que la vida era corta y que el tiempo debía disfrutarse antes de que se escapara entre los dedos. Solía decir, ¿de qué sirve guardar el oro si un día la tierra se lo traga con uno? Por eso, cada moneda que ganaba la gastaba en placeres momentáneos, fiestas con amigos que solo lo acompañaban mientras corría el vino. Para él, el dinero era como el agua. Debía fluir, gastarse, sentarse, porque según él al final todos morimos y nada nos lavamos. Su tiempo lo consumía en el disfrute, sin pensar que el tiempo también podía gastarse como el oro y no volver jamás. Efraín, el del medio, era todo lo contrario. No le gustaban los riesgos ni los cambios. Guardaba cada moneda como si el mundo fuera a derrumbarse mañana. Trabajaba, sí, pero sin pasión, sin deseo de crecer. Su mayor miedo era perder lo poco que tenía. Solía repetir, más vale un puñado guardado que un sueño perdido. Su vida se volvió rutina. Trabajar lo justo, comer lo justo y ahorrar sin invertir. Vivía atrapado entre el miedo a la pobreza y la falta de acción. Su tiempo se lo escapaba entre la espera y la comodidad, creyendo que la prudencia era lo mismo que la sabiduría. Samir, el menor, era diferente a ambos. Era un joven de corazón sereno y profunda fe en Dios. Creía que toda bendición, por pequeña que fuera, debía ser cuidada y multiplicada, no desperdiciada. Para él, el tiempo era el recurso más valioso de todos y el dinero, una semilla sagrada que podía dar fruto si sembraba con inteligencia y propósito. No gastaba sin sentido, pero tampoco se negaba el placer de vivir y compartir. Lo poco que ganaba trabajando para el señor Salomón lo usaba con sabiduría. Una parte la invertía en aprender, otra en ayudar a quienes lo necesitaban y otra en pequeños proyectos. Samir entendía que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno poseía, sino en lo que uno hacía con lo que tenía. Decía con convicción, el oro puede ganarse o perderse, pero el tiempo jamás vuelve. Wises USA con fe, trabajo y propósito, Dios se encarga del resto. Así, los tres hermanos comparten la misma tierra, el mismo cielo y el mismo trabajo,
pero su manera de usar el tiempo y el dinero marcaba un abismo invisible entre ellos. Uno vivía para gastar, otro para guardar y el tercero para multiplicar. Y aunque no lo sabían, el día se acaba en que el señor Salomón pondría a prueba sus decisions y la vida misma les mostraría el precio y la recompensa de cada uno. Un día, cuando el sol se escondía tras los oliveres, el señor Salomón mandó llamar a los tres hermanos. Los hizo pasar al gran salón de su casa para compartir un banquete. Se sentó frente a ellos, los observó en silencio y dijo con voz pausada pero firme: Hijos míos, quiero enseñarles algo que vale más que todo el oro de esta hacienda. Hijos míos, hay dos cosas que el hombre rara vez comprende hasta que los ha perdido: el tiempo y el dinero. Ambos se lo escapan como el viento entre los dedos. Y cuando por fin mira atrás, solo hala vacío. El tiempo es el recurso más valioso que el creador nos dio, porque con él se construyen los sueños, se forma el carácter y se levantan las cosechas. Pero también es el más frágil porque no se puede retener ni recuperar. El hombre necio gasta sus días como quien lanza monedas al río, creyendo que siempre habrá más. Se entretiene con placeres que duran un instante y olvida que cada hora tiene un precio que no puede pagar de nuevo. Pero el sabio mide sus pasos y de propósito a su jornada. No corre tras la sombra del ocio ni siembra su fuerza en la tierra del descuido. Sabe que quien siembra pereza cosecha necesidad y quien desperdicia su juventud se lamentará en la vejez. Muchachos, continuó el señor Salomón diciéndoles, el dinero, al igual que el tiempo, es un siervo que puede levantar o destruir. No hay mal en tenerlo, pero si en dejar que gobierna el corazón. El hombre que solo piensa en gastar vive preso del deseo. Y el que teme usar lo que tiene muy sin haber multiplicado su don. Ambos son esclavos de su propio pensamiento. El dinero debe ser tratado como semilla. No se lanza sin dirección en se esconde bajo la tierra por temor. Se siembra con propósito, se sueda con prudencia y se espera su fruto con paciencia. He visto hombres que trabajan con afán desde la madrugada hasta el anochecer, pero lo hacen sin propósito, como quien corre en un círculo. También he visto hombres que nada hacen por miedo al fracaso y su pobreza los abraza como una sombra que no los deja. Mas el hombre sabio no se mide por lo que posee, sino por cómo administra lo que se le confía. No teme al trabajo ni adora la riqueza. Sabe que el valor del dinero no está en gastarlo ni en guardarlo, sino en dar un sentido que trascienda su propia vida. Luego, don Salomón alzó la vista hacia los campos. El tiempo, hijos, es la prueba de la sabiduría. Cada amanecer es una oportunidad que el creador concede para enderezar el camino, para sembrar disciplina, para multiplicar el bien. No digáis, mañana lo haré, porque el mañana no pertenece al hombre. La diligencia abre puertas donde otros solo ven muros. El esfuerzo constante, aunque parezca pequeño, construye fortunas invisibles que un día se hacen visibles. Guardo silencio por un momento y continuo, su voz resonando como una campana antigua. Hay quien gasta su tiempo y dinero en placeres y olvida que los placeres no compran descanso. Hay quien guarda su tiempo y oro bajo lave y no entiende que el miedo empobrece más que la carencia. Y hay quien trabaja con propósito, honra el tiempo, suedar sus recursos y bendice con ellos. Y ese el creador lo añade más. Porque todo lo que se usa con sabiduría crece y todo lo que se descuida muere. Aun cuando esté en abundancia. El sabio se levantó, tomó su copa y concluyó: Muchachos, ustedes están jóvenes aún. El tiempo no espera, el dinero no perdona y la vida no repite las oportunidades. Aquel que aprende valor a ambos encontrará abundancia no solo en sus manos,
sino también en su alma. Pero aquel que desperdicia sus días y su esfuerzo terminará sirviendo al que supo provocar los suyos. Los hermanos guardaron silencio. No hubo necesidad de preguntas ni respuestas. Las palabras del señor Salomón habían tocado lo más profundo de sus pensamientos, aunque él jamás mencionó sus nombres. Cada uno sintió que el sabio había hablado directamente a su corazón. Cuando terminaron, Salomón se puso en pie con la calma de quien leva consigo una decisión antigua. Acompáñenme, dijo con voz firme. Los tres hermanos lo siguieron hasta los campos que se extendían detrás de la hacienda. El viento soplaba suave, moviendo las espigas doradas como un mar de oro. Desde allí se veía toda la extensión de las tierras, colinas, pastos verdes y corrales que se perdían en el horizonte. Salomón se detuvo frente a ellos. He observado vuestro trabajo durante años, dijo. Y ha llegado el momento de ver que habéis aprendido. El hombre sabio no mide su crecimiento por las palabras que escucha, sino por los frutos que produce con ellas. Mandó traer tres siervos que llevaban consigo tres bolsitas de cuero pesadas por el sonido de las monedas que guardaban. También señaló tres porciones de tierra separadas entre sí por pequeños arroyos. A cada uno de ustedes, continuó el sabio, les entregar una parte de mis tierras y una bolsa de oro. No es un regalo, es una responsabilidad. El oro que os doy representa el trabajo, la oportunidad y el tiempo que os confía. Estas tierras, por su parte, representan vuestra vida. Pueden florecer o lanastar espinos según el cuidado que les deis. El viento hizo danza su túnica mientras hablaba. Yo me iba por un tiempo. Nadie sabe cuánto. Ni ustedes ni yo. Pero cuando regrese, observa los frutos de su labor y entonces veremos quién supo entender lo que hoy les enseño. No olviden, el oro puede perderse y volver a ganarse, pero el tiempo no regresa jamás. Administrenlo con sabiduría, porque quien honra el tiempo y siembra con propósito cosecha abundancia. Salomón levantó las manos y bendijo las tierras. Que la sabiduría del Altísimo los guíe en cada decisión y que sus obras sean dignas del tiempo que se les concede. Colocó una bolsa de oro en las manos de cada hermano. Nadim los estuvo con brillo en los ojos, imaginando lo que podría comprar. Efraín lo miró con recelo, como quien teme perderla. Y Samir, con gratitud silenciosa, la sintió como un peso sagrado. Luego Salomón montó en su caballo, acompañado de algunos siervos, y partió por el camino que se perdía entre los olivos. Los tres hermanos quedaron mirando el polvo levantado por sus pasos mientras el sol, en su último destello, derraba las bolsas de oro que brillaban entre sus manos. Ninguno lo sabía, pero aquel sería el comienzo de la prueba que revelaría el verdadero valor que cada uno daba al tiempo y al dinero. Aquella noche, los tres hermanos se reunieron bajo un gran árbol cerca del arroyo que separaba sus tierras. On sentían el peso del oro en sus manos y las palabras de don Salomón resonaban en sus mentes. Samir fue el primero en romper el silencio. Hermanos, dijo con voz tranquila, nuestro Señor nos ha confiado algo grande, no solo su oro, sino su confianza. ¿Qué piensan hacer con lo que nos ha entregado? ¿Cómo usarán su tiempo y su riqueza? Nadim sonrió con seguridad y respondió. Yo quizás invierta un poco para hacer crecer lo que tengo, pero de nada serve acumular. Cuando uno muere, nada es eleva. Así que disfruta de la vida mientras pueda. Comer bien, vestir bien y celebrar cada día. El tiempo es para viverlo, no para gastarlo en preocupaciones. Efraín asintió con la cabeza, mirando la bolsa que tenía en sus manos. En eso tienes razón, hermano, pero también hay que tener cuidado.
Nuestro señor se demorara en volver y si arriesgo este oro y lo pierdo, podría ganar su castigo. Mejor lo guardar hasta que regrese. No quiero problemas. Prefiero pasar los días tranquilos, trabajando lo justo para vivir. Al fin y al cabo, el tiempo es largo y no hay que agotarse demasiado. Nadim soltó una carcajada y lo miró con burla. Entonces vivirás pobre toda la vida, hermano. El que no arriesga no gana. Efraín se encogió de hombres mientras Samir los observaba en silencio. ¿Y tú, Samir? Preguntó Nadim. No me digas que piensas hacer lo mismo de siempre. Trabajar, ahorrar y invertir como si la vida fuera solo esfuerzo. Eso sería una tontería. Después de todo, quizás nuestro señor ni regrese. Samir respiró hondo y miró el horizonte, donde el sol se ocultaba entre espigas doradas. No sé qué pasará, dijo, pero sé que cada día y cada moneda tienen un propósito. El tiempo es el campo donde uno siembra y el dinero la semilla. Si usamos bien el tiempo, el oro crecerá, pero si lo desperdiciamos, ese perderá todo. Sus hermanos rieron sin entender del todo sus palabras. Hermano, eres un tonto. ¿Y qué tal si nuestro patrón te quita al final? Que pase lo que Dios quiera, respondió Samir. Lo único que sé es que administrar cada moneda que mi señor me ha dado y el eterno me dará la sabiduría. Esa noche cada uno regresó a su casa con una idea distinta en el corazón. Pero antes de dormir, Samir se arrodilló junto a su pequeña mesa, encendió una lamparita y elevó su voz al cielo. Oh Dios, susurró. Mi señor me ha entregado algo valioso. Te pido sabiduría para administrar este don y que todo tenga un propósito divino. Quiero dar una vida mejor a mi futura familia. Y si tú vas conmigo y me bendices, apartar un 10% de las ganancias para ayudar a los necesitados. Con el corazón en paz y acosto confiando en que el eterno guiaría sus pasos. Al amanecer, los tres hermanos se levantaron con el canto de los gallos. El aire era fresco y el rocío cubría los campos como un manto de esperanza. Samir antes de salir, se arrodilló y dio gracias a Dios por el nuevo día. Luego tomó su bolsa de oro y camino hacia las tierras que su señor le había confiado. Al llegar, observó el terreno con atención. La tierra era buena, fértil, pero requería trabajo. Entonces oró en silencio. Señor, dame sabiduría para hacer florecer lo que me has confiado. Y así lo hizo. Con el oro que tenía, contrató algunos trabajadores humildes del pueblo, compró semillas y herramientas y comenzó a planificar todo cuidadosamente. Llevaba consigo un pequeño cuaderno de cuero donde anotaba cada gasto, cada siembra y cada idea que nacía en su corazón. No quería desperdiciar ni una moneda ni un día. Efraín, en cambio, miró sus tierras con cierta duda. No tiene sentido apresurarse, dijo mientras miraba la bolsa en sus manos. Primero ver cómo les veía mis hermanos, luego decidir. Además, tengo miedo de que pierda este oro que mi señor me ha confiado. No me arriesgar. Me iré a mi casa y dormiré. Viviré con lo poco que tenga. Así regresó a su casa dejando pasar los días entre la comodidad y la indecisión. Nadim, por su parte, también se puso manos a la obra. Contrató trabajadores, compró animales y comenzó a invertir parte del oro. Durante un tiempo todo parecía marchar bien. Sus tierras daban fruto. Tenía siervos que lo servían y su nombre empezaba a ser conocido en las aldeas cercanas. Mientras tanto, Samir trabajaba con disciplina y fe. No desperdiciaba nada. Cada semilla, cada jornada, cada amanecer era una oportunidad para crecer.
Agredicia al credo por lo poco o mucho que tenía, y repasha parte de sus ganancias entre los pobres del pueblo, recordando su promesa ante Dios. Así, con el paso del tiempo, los caminos de los tres hermanos comenzaron a tomar rumbos muy distintos. Pasaron los meses y los campos se extendían bajo un cielo dorado y los frutos del trabajo o de la negligencia comenzaban a notarse. Una tarde, los tres hermanos se reunieron frente a sus tierras. El viento movía las espigas y el sol de lo alto les daba un brillo cálido, como es el mismo cielo quisiera observar aquella conversación. Samir, con serenidad, fue el primero en hablar. Hermano Nadim, veo que tus tierras han dado fruto. Tienes ganado, siervos y abundancia. Parece que te ha ido bien. Nadim sonrió satisfecho, cruzando los brazos orgullosamente como si lo tuviera todo. Así es, hermano. El oro de nuestro señor se multiplicó. Pero, ¿de qué serve tanto trabajo si no se disfruta? He decidido darme algunos gustos. La vida es corta y quiero aprovecharla mientras puedo. Gastar porque ahora tengo abundancia. Al fin de cuentas, el día que uno se muda nada se leva hermano. Samir lo miró con calma, sin juzgar, y luego volvió su vista hacia Efraín. Hermano Efraín, tus tierras son fértiles, pero están cubiertas de maleza. No has sembrado nada, no he ganado, no he siervos. ¿Por qué? Efraín bajó la mirada, rascándose la cabeza. Me da miedo, Samir. Si invierto y pierdo lo que nuestro señor me confió, su castigo podría ser grande. Prefiero esperar. Mientras tanto, sobrevivo con lo poco. Tal vez después comience. Mientras regrese mi señor, dormía. Samir suspiró y su voz tomó un tono firme pero compasivo. Hermanos, ¿acaso habéis olvidado lo que nos enseñó nuestro patrón? El tiempo es como el agua que corre entre los dedos. Una vez se va, no vuelve. Y el dinero, si no se pone a trabajar y se gasta sin sentido, se convierte en polvo. Nuestro patrón nos dijo que llegaría el día en que moriríamos atrás y que ninguno de nosotros quisiera encontrar vacío, sin fruto, sin propósito, solo con arrepentimiento. Samir guardó silencio por un momento y luego añadió. El tiempo que despediciamos hoy será el lanto de mañana. Mientras somos fuertes, debemos construir. Mientras hay sol, debemos sembrar. No dejéis que el miedo en el place sigan vuestro entendimiento. Porque el que duerme cuando debe sembrar despertará cuando ya no haya cosecha. Pero más, sin embargo, su ignorancia los consumía. Nadim susurró con orgullo. Hermano, que tonto eres. ¿Quién arrepentir en la vejez? Yo no me arrepentiría porque me levo el orgullo de haber gastado y disfrutado. Efraín también añadió. Así es, hermano. Yo no quisiera arrepentirme de haber perdido. Mejor quiero estar tranquilo y vivir con lo poco. Aunque ellos respondían de esa manera, las palabras de su hermano parecían eco de las enseñanzas de don Salomón, pero también eran un espejo donde cada uno veía su propio reflejo. Pasaron los años y los días se fueron convirtiendo en estaciones y las estaciones en memoria. El sol seguía su curso sobre los campos, pero ya no todos brillaban igual. Los tres hermanos ya eran adultos. Nadim tenía 50, Efraín 48 y Samir tenía 46 años. Samir desde el alba oraba y daba gracias al Eterno. Con sabiduría y diligencia había administrado lo que su señor le confió. Invirtió con prudencia en conocimiento, contrató buenos trabajadores, obtuvo mucho ganado y cosechas. Cuidó la tierra y trató a sus siervos con justicia. Cada siembra daba fruto abundante y de cada ganancia apartaba su 10% para ayudar a los pobres y huérfanos de la aldea y sus alrededores.
Su hacienda prosperaba, sus rebanos se multiplicaban y su corazón permanecía firme en humildad. Samir no se gloriaba de su éxito. Sabía que todo provenía de la bendición de Dios y del buen uso del tiempo que le había sido concedido. Tenía una hermosa familia. Nadim, en cambio, comenzó muy bien. Sus tierras florecieron al principio y sus ganancias fueron muchas, pero pronto su corazón se desvió. Se dejó seducir por el brillo de los placeres y por la falsa seguridad de la abundancia. Gastaba sin medida. Celebraba banquetes cada noche. Gastaba en mujeres. Vestía con lujo y contrataba músicos y danzarinas. Poco a poco comenzó a quedar en quiebra. Sus trabajadores, al ver su falta de juicio, comenzaron a abandonarlo. Uno a uno se fueron y sus campos quedaron sin cuidado. Cuando el oro comenzó a escasear, vendió su ganado para sostener sus excesos. Pero la bolsa que un día don Salomón les entregó con el oro terminó vacía como su alma. Se lo gastó todo. Nadim, el que había tenido mucho, se quedó solo con una tierra seca, sin amigos y sin propósito. Efraín, por su parte, seguía viviendo en la quietud del miedo, la pereza y la procrastinación. Cada día abría su cajita de madera donde guardaba las monedas que don Salomón le confió. Los contaba, los miraba y los volvía a encerrar con lave. Decía, "Oh no es tiempo. Cuando esté seguro, sembrar. No arriesgar." Pero los días se hicieron meses y los meses años. Y el tiempo le robó lo que nunca se atrevió a invertir por miedo. Su campo permanecía yermo, cubierto de maleza, mientras él envejecía rodeado de pobreza, convencido de que había sido prudente, cuando en realidad solo había sido esclavo del temor. Samir, en cambio, aprovechó bien el tiempo y el oro, se fortalecía más con cada amanecer. Había aprendido que quien usa el tiempo con propósito y el dinero con sabiduría honra al creador, porque multiplica lo que le fue dado. Y así, mientras uno perdió su tiempo y su dinero en placeres, el otro enterró su tiempo y el oro en la pereza, la procrastinación y el miedo. Samir halló bendición en la diligencia, la fe y la obediencia. El tiempo había pasado y los días se levaron consigo la juventud de los tres hermanos. Un amanecer, la noticia recorrió la aldea como un eco de los viejos tiempos. Todo el mundo en la región decía, don Salomón ha regresado. Sus 85 años su cabello era blanco como la lana, pero su mirada seguía firme, encendida por la sabiduría y la vida que Dios le había concedido. Se decía que su andar era firme y su voz, aunque serena, mantenía el peso de la autoridad. Los tres hermanos, ya hombres maduros, fueron llamados a su presencia. Cuando llegaron ante su patrón, él los saludó amablemente. La paz sea con ustedes, dijo el anciano con voz profunda. Ha pasado mucho tiempo desde que partí y ahora he regresado para ver que habías hecho con lo que os confié. Vayamos a la cima del cerro y mostrad vuestras tierras y el oro que os entregue. Deseo ver los frutos de vuestro trabajo, pues el tiempo y la riqueza que se entregan a un hombre deben dar testimonio de su corazón. Al oír esto, Nadim y Efraín tragaron grueso. Sus rostros se llenaron de nervios y remordimiento. Pensaban en algún castigo severo, mientras Samir, sereno, bajó la cabeza en señal de respeto y agradecimiento al Eterno. Subieron juntos al cerro y desde lo alto se divisaban las tres tierras. Una arida, otra cubierta de maleza y una tercera llena de cosechas, animals y vida. Don Salomón habló. Ven Nadim. Mustrame tu tierra y lo que hiciste con las monedas que te confié. Nadim dio un paso al frente con la voz temblorosa. Oh mi señor, mira mi tierra, lo que queda al sur. Don Salomón lo observó y le preguntó, ¿por qué esta herida? Nadim respondió,
Oh mi señor, al principio floreció y gain mucho, pero cuando six la abundancia, comienza disfrutar de los placeres, a gastar sin medida. Cree que nunca así acabaría. Festage, baby, rey y cuando abrí los ojos, el oro se había ido y mi tierra quedó vacía. Don Salomón lo miró con tristeza. Siervo mío, ¿no entendiste que el placer es como agua que se derrama sobre arena? El tiempo y el oro se escaparon entre los dedos porque viviste solo para el momento. Luego el anciano volvió su mirada hacia Efraín. Ven tú ahora, muéstrame tus tierras. Efraín avanzó con vergüenza, mirando al suelo. Mi señor, mis tierras son los del oriente. Don Salomón le preguntó, ¿por qué los vio en rastrillo? No vio ganado, no vio cosechas ni siervos a tu servicio. Efraín respondió con voz temblorosa, mi señor tuve miedo, pensé que si inversia y perdía, usted me castigaría. Así que guard los monedas en una colla, los sueda como un tesoro y esperé el momento perfecto, pero nunca llegó. Los tierras se llenaron de hierba y yo me conformo con vivir de lo poco. Don Salomón suspiró profundamente. Siervo mío, ¿no comprendes que el miedo es el ladrón más silencioso de todos? Roba el tiempo, seca la tierra y encadena el alma. No hacer nada también es perderlo todo. La pereza y la procrastinación solo te llevan a la pobreza. Finalmente miró a Samir. Ven Samir, muéstrame lo que hiciste con lo que te confié. Samir se inclinó con humildad y habló con voz firme. Mi señor, mi tierra es la del norte. Don Salomón observó con asombro y dijo, oh siervo fiel, veo abundancia en tu tierra. Samir respondió, mi señor, al recibir sus monedas, pedí al Altísimo sabiduría para administrarlas. Invertí en la tierra, contra obreros, sueda cada siembra y cada bestia. El Eterno bendijo mis esfuerzos y lo que me diste se multiplicó. Con lo que gain ayuda a los pobres y alimenté a los huérfanos. Su oro no fue enterrado ni gastado en vanidad, sino sembrado con propósito. Don Salomón sonrió con satisfacción y sus ojos se humedecieron. Bien, siervo fiel, has entendido la lección del tiempo y del dinero, porque supiste que el oro sin propósito se pierde y el tiempo sin acción se desvanece. Fuiste diligente, constante y agradecido. Por eso el Eterno bendecirá tu descendencia y tu nombre será recordado como el de un hombre sabio y justo. El anciano se volvió hacia los otros dos y les dijo con voz llena de compasión. Aprended de vuestro hermano. El tiempo no espera y los riquezas sin propósito se disuelven. Uno gastó su vida en placer, otro la escondió en miedo, pero el sabio la sembró en propósito. Nadim y Efraín se miraron entre sí con el rostro pálido. Sus ojos reflejaban arrepentimiento y temor. Dieron un paso al frente y cayeron de rodillas ante Don Salomón. Oh mi señor, dijo Nadim con voz temblorosa, hemos sido insensatos. No supimos valorar lo que nos confiaste. Dinos, ¿qué será de nosotros ahora? ¿Nos echarás de tus tierras? ¿Nos castigará por nuestra necedad? El anciano guardó silencio por un instante, apoyado en su bastón, y una brisa suave movió su túnica. Luego habló con voz serena, cargada de autoridad y misericordia. No os echar ni os condenar. La vida misma ya os ha cargado. Las tierras vacías y las monedas perdidas son fruto de vuestras propias decisiones. Pero toda enseñanza tiene un precio y toda falta una consecuencia. Los hermanos levantaron la mirada con esperanza mientras Don Salomón continuó. Vuestras tierras serán entregadas a vuestro hermano Samir, el único que supo entender el valor del tiempo y del oro.
El confiar también los monedas, pues demostro ser digno de ellos. Y vosotros, desde hoy, serios sus siervos, no por castigo, sino para que aprendáis de su ejemplo. Nadim bajo la cabeza con vergüenza y Efraín derramó lágrimas silenciosas. Mi señor, dijo Efraín entre celosos, y así trabajamos con humildad y aprendemos de lo que hicimos mal. Don Salomón asintió con una leve sonrisa. Si haces eso, el Eterno os mirará con misericordia, porque el hombre que reconoce su error y se levanta es más sabio que aquel que nunca cayó. Pero recordad esto, el tiempo perdido no vuelve y el dinero sin propósito se desvanece como polvo al viento. Entonces el anciano miró a Samir, que permanecía de pie, sereno y agradecido. Tú, Samir, no los desprecies ni los oprimas. Enseñales como yo te enseño a ti. Separa ellos como el buen árbol que de sombra a quien se equivoco en el camino. Samir se inclinó ante su señor. Así lo haré mi señor. Que el Altísimo me dé sabiduría para guiarlos y misericordia para no juzgar. Don Salomón extendió su mano sobre ellos tres y dijo con voz firme, que esta lección quid grabada en vuestro corazón y por muchas generaciones. El tiempo y el dinero son dones del creador. Uno se gasta y no vuelve, el otro se pierde si no se siembra. Pero ambos, usados con fe y propósito, se transforman en bendición eterna. Luego, Don Salomón se retiró dejando a los tres hermanos a solas. Nadim y Efraín, con el corazón conmovido, se acercaron a Samir, lo abrazaron con humildad y dijeron: Hermano, tenías razón. Fuimos necios y negligentes. No supimos valorar el tiempo ni lo que se nos confió. Ahora estamos a tu servicio y hacemos lo que crees justo. Samir, con mirada serena, lo sostuvo del hombro y respondió: No sois mis siervos, sois mis hermanos. Aprendemos juntos y que este sea el comienzo de una nueva siembra. Y así, mientras el sol caía tras las colinas, los tres hermanos aprendieron que el hombre que entiende el valor del tiempo y del dinero honra a Dios con su vida. Porque el tiempo es el talento más precioso que el creador nos da y el dinero solo una herramienta para hacer el bien. Amigo, me alegro mucho de que hayas llegado al final de este video. Comenta la frase: Dios, dame sabiduría para administrar mi tiempo y mi dinero. No olvides suscribir para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.